Hi dear, so welcome back to our next GK class. So today we will study about our 46th chapter Proverbs. Do you mean by Proverbs? So what is mean by Proverbs? Which is a missing that completes each proverb. Here there will be some word will be given for you and there will be a sentence will be given for you. What is missing word that completes the proverb? A proverb complete ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണല്ലേ a proverb complete ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ here there will be a missing words will be existing. You have to identify that missing words. Okay, so we have to throughout this proverb section. Okay, so first one, all work and no dash make Jack a dull boy. All work and no dash make Jack a dull boy. What is the answer? Play is the answer. Play is the missing word of that proverbs. So all work and no play make Jack a dull boy. എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്താലും കളിക്കാനൊട്ടും സമയമില്ല. Next, birds of a same dash flock together. Birds of a same dash flock together. What is the answer? Here is the missing word is feather. Feather is the missing word. Birds of a same feathers flock together. ഒരേ പോലുള്ള ഒരേ ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ എന്താണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിച്ചേരും. Then cut your dash according to your clothes. Cut your dash according to your clothes. Which is the missing word? Cut your coat according to your clothes. Cut your coat according to your clothes. So fourth one, don't put all your eggs in one dash. Once in basket. Don't put your all eggs in one basket. ഒരേ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എഗ്സ് കൊണ്ടുപോയി ഇടരുത്. ബാസ്ക്കറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ fourth one. The dash bird catches the worm. The dash bird catches the worm. What is the answer? Fifth one answer is the early bird catches the worm. The early bird catches the worm. മുൻപുള്ള പക്ഷികൾ എന്താണ് പുഴുക്കളെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു. Then a dash in need is a friend in need. A dash in need is a friend in need. Which one is the answer? Which one is the missing word? A friend in need is a friend in need is the answer. Friend is the sixth one answer. Seventh one, it is better to dash than to take. Which is better to dash than to take? It is better to give than to take. It is better to give than to take is the answer. Then eighth one, a jack of all dash is master of none. A jack of dash is master of none. Answer is a jack of all traders. All traders is master of none. Master of none. A jack of all traders is master of none is the answer of the eighth one. Then ninth one, look before you dash. Look before you leap. Look before you leap is the answer. Leap is the answer of ninth one. Then 10th one, time and dash waits for no man. Time and dash waits for no man. What is the answer? 10th one answer is time and tide waits for no man. Time tide എന്താണ്? Not wait for no man. Then 11th one, necessity is dash of invention. What is the necessity is dash of invention? Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. Then 12th one, last and final, a rolling dash gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss is the answer. Okay. So first one play, then feather, coat, then fourth one basket, then fifth one early, sixth one what is friend, seventh one give, eighth one traders, look before you leap, ninth leap,
and tide. 11th, what is mother? And 12th is stone. Okay. Then next we will move on the 47th chapter, prefixes and suffixes. Do you know what is prefixes and suffixes? You have already discussed in your grammar portion in your English class. Okay, what is prefix? The word which can add before a word, and the word which can add after a word is the suffix. അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രിഫിക്സും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സഫിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇൻ fill in the blanks using the correct prefix or suffix for the word given in the bracket. So here there will be some sentences are given in your textbook, and also some words will be given in your bracket. You have to add prefix and suffix to complete that sentence. Okay, correct that sentence. First one, he was sitting dash in his seat on train. He was sitting dash in his seat on train. Bracket comfort. What we can do that? How to add he was sitting comfortable in his seat ഓൺ ദെയർ ട്രെയിൻ. അവരെന്താണ് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ട്രെയിനിനകത്ത് സിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കംഫോർട്ടബിൾ, യു ഹാവ് ടു ആഡ് ടബിൾ. കംഫോർട്ടബിൾ, കംഫോർട്ടബിൾ ഈസ് ദ ആൻസർ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഹി വാസ് ആക്ടിങ് ഇൻ എ വെരി ഡാഷ് വേ. ഹി വാസ് ആക്ടിങ് ഇൻ എ വെരി ഡാഷ് വേ. ദ ബ്രാക്കറ്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഗിവൺ. വട്ട് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ചൈൽഡിഷ്. ചൈൽഡ്, we can add childish. He was acting in very childish way. He was acting in a very childish way. Okay. Then third one, this word is very difficult to spell and even worse is its dash. This word is very difficult to tell. നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പ്രൊനൗൺ എന്നാണ്, പ്രൊനൗൺസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വേർഡ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമോ? ഇല്ല. ദിസ് വേർഡ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്പെൽ ആൻഡ് ഈവൻ വോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, he has lost his book again. He has lost his book again. I don't know where he has dashed it his time. Where he has dashed it his time. So place, എവിടെയാണ് അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് വെച്ചത്? അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ഓർ പ്ലേസിന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സഫിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? he has lost his book again and I don't know where he has placed it his time. Where he has placed it his time. So placed is the answer of the fourth one. Then he wants to be a dash when he grows up. He wants to be a grass when he grows up. Mathematics is the bracket word. So you have to change it as he wants to be a mathematician when he grows up. അവനെന്തൊരു mathematician ആവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. He wants to be a mathematician. Mathematician is the answer. Sixth one, you need to be highly trained dash to understand this report. Economy will be given in the bracket. You have to change this economy into economist. Economist. You need to be highly trained economist to understand this report. ഒരു റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടാവണം? ഹൈലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആവണം. ഓക്കെ. ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ, there was only a dash of people at the match. There was only a dash of people at match. Hand is given in the bracket. How to change hand as handful. Handful. There was only a handful of people at the match. Okay. Then eighth one, the road was too narrow, so they had to dash it. Wide is the bracket. Then the road was too narrow, so they had to widen it. They have to widen. Widen is the answer of the eighth one. Then ninth one, they had to dash the lion before they could catch it. In bracket, tranquil. Tranquil is the bracket word.
So tranquilize. You have to change tranquil into tranquilize. They had to tranquilize the lion before they could catch it. Okay. Then 10th one. He needed to dash the temperature. Regular is the bracket word. You have to change as regular as regularize. He needed to regularize the temperature. He needed to regularize the temperature. Then 11th one, she looked at her dash in the mirror. Reflect is given in the bracket. He looked at dash in the mirror. He looked at reflection in the mirror. He looked at the reflection in the mirror. Reflect, we have to change this as reflection. Okay. Then 12th one, I told him my plan, but he was in very dash. I told to my plan, but he was in very dash. Bracket receive. You have to change this receive to receptive. Receptive. Okay. Receptive. I told him my pain, but he was in very receptive. Okay. Then 13th one, he spent half an hour dash himself with building. He spent half an hour dash with himself with building. Familiar will be given in the bracket. You have to change as familiarize. 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 So he spent half an hour familiarize himself with the building. Okay. Then 14th, she did not pass her driving test. It was a great dash of her. Disappoint will be given in the bracket. You have to change this disappoint into disappointment. Disappointment. Then he did not pass her driving test. He was a great disappointment for her. Okay. That is the answers of the 47th chapter. Okay. Then next we will turn your page. Then next, attach the necessary prefix using. You have to attach the necessary prefix. Here there will be some prefix will be given in your textbook. Dis, un, im, re or miss. Dis, un, miss, re or miss. Okay. ഈ തന്നിട്ടുള്ള പ്രിഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വേർഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിഫിക്സസ് ആ വേർഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഐ വിൽ റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ, കാൾ ഡാഷ് വിത്ത് പോൾ. കാൾ ഡാഷ് വിത്ത് പോൾ. ഡസ് നോട്ട് എഗ്രി എന്നാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? കാൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഹൗ ടു ആഡ്. കാൾ ഡിസ്എഗ്രി. ഡസ് നോട്ട് എഗ്രീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഡിസ്എഗ്രി. Disagree. You have to change this. Does not agree to disagree. So you have to add the prefix to here. Then changes to does not to disagree. So Carl disagree with Paul. Carl എന്തിനെ? പോളിനെ disagree ചെയ്തു. Then second one, Abhi is dashed to beat me in the video game. Notable will be given in the bracket. Why we can change the notable to? We can change the notable to unable. You have to add an into that. Therefore we can change as notable to unable. Therefore we can complete the sentences to Abhi is unable to beat me in the video game. Abhi is unable to beat me in the video game. Okay. Then third one, Peter dash his parents. Does not obey. Peter does not obey his parents. You have to change the with these types of prefixes. Then we can change it as Peter. What? Peter disobeys his parents. Peter disobeys his parents. Peter disobeys his parents. Okay, does not obey, we can change it as disobeys. Okay,
Then fourth one, please do not submit pencil sketches or any type of dash drawings. Bracket, not finished. In bracket we can say that not finished. We can change that this not finished to what? Unfinished. We can change the prefixes un, then you have to change as unfinished. Unfinished. Then we can say that please do not submit pencil sketches or any type of unfinished drawings. Okay. Then fifth one, he is very dash today. He is very dash today. Not polite. We can change as not polite to what? Impolite. We can change that as impolite. Not changes to impolite. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം? He is very impolite today. അവൻ എന്താണ്? Impolite ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാം. He is very impolite today. Then sixth one, it is dash to visit some countries. Not safe. Is a bracket. Why can changes? We can changes this as unsafe. Not safe to unsafe. Not safe to unsafe. Therefore we can say that it is unsafe to visit some countries. It is unsafe to visit some countries. Then seventh one, he dash the word receive, spell wrongly. He dash the word receive, spell wrongly is the bracket one. We can change spell wrongly to misspelt. Misspelt. Miss. You have to use the prefix miss, then spelt. Misspelt is the seventh one answer. He misspelt the word receive. Okay. Then eighth one, he dash with his staff. Behave badly, we can change this at misbehaves. Behaves badly, we can change it as misbehaves. Misbehaves is the eighth one. He misbehaves his staff. Okay. Ninth one, he dash his shoes after running. Tie is given in the bracket. Why we can change this tie to untied. 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 Untied is the ninth one answer. He untied his shoe after running. He untied his shoe after running. അവൻ എന്താണ്? റണ്ണിങ്ങിന് ശേഷം എന്താണ്? ടൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷൂ അയച്ചു വെച്ചു. ഓക്കെ. അൺടൈഡ് ചെയ്തു. ഷൂവിൻ്റെ ടൈ എന്താണ്? അൺടൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ next one is idioms. 48th chapter, idioms. What is idioms? Idioms are expressions that have a meaning different to the literal meaning of the words. A good example for this is raining cats and dogs. The literal meaning would be imply that cats and dogs are falling from the sky. Raining cats and ഡോഗ്സ് എന്താണ്? ഇഡിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡിനെ തന്നെ മറ്റു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ റെയിനിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്താണ്? മഴ പൂച്ചയും പട്ടിയും കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കതിനെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിൽ വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ആർ ഫാളിങ് ഫ്രം ദ സ്കൈ ബട്ട് ദ ഇഡിയോമാറ്റിക് യൂസേജ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഹെവിലി. അപ്പോൾ ഇഡിയോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ റെയിനിങ് ഹെവിലി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇഡിയോമാറ്റിക്. സോ മാച്ച് ദ ഇഡിയംസ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് മീനിങ്. ഓരോ ഇഡിയംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു മാച്ച് ദ ഇഡിയംസ് വിത്ത് എ കറക്റ്റ് മീനിങ്. സോ ഐ വിൽ റീഡ് ദാറ്റ്. ബാക്ക് സീറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാക്ക് സീറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? Answer of that question is second column in the B column. D is the answer of the first one. A person who gives unwanted advice to others who are really in control or responsible. A person who gives unwanted advice to others who are really in control or responsible is the answer of the first one. Then second one, all bark and no bite. All bark and no bite. Second one answer
E. In B column, Eth one is the second one answer. When someone only threatens and does not fight. When someone only threatens and does not fight. Then third one, all in the same boat. All in the same boat. Answer of that question is F. F. All having the same problem. All having the same problem. It will be. Then fourth one, as high as a kite. As high as a kite. Answer of that one is A. In B column, A is the fourth one answer. When someone is very happy. When someone is very happy. Then next, back to square one. Back to square one. Fifth one, back to square one. The answer is that B. In the column section B, B is the answer. To start again from the beginning. You have to start again from the beginning is the answer. Then sixth one, the ball is in your court. The ball is in your court. Which means that sixth one answer C. In the section B, you have to C is the answer. When the decision is passed on to the other side. When the decision is passed on to the other side is the answer of the sixth one. Seventh one, lend me your ear. Lend me in your ear. Seventh one answer is last in section B, last one, eighth one, to seek full attention. To seek full attention. Eighth, beating around the bush. Beating around the bush. Beating around the bush. What is answer? I. Okay. I, not coming to the main use. Not coming to the main use. Okay. Ninth one, a drop in the ocean. A drop in the ocean. Answer of the ninth one is H. H. A small portion of something huge. A small portion is something huge. Tenth one, add fuel to the fire. Add fuel to the fire. Which idiomatic meaning is that? Tenth one answer is G. To make the situation worse. To make the situation worse. 11th one, a blessing in disguise. Disguise. A blessing in disguise. What is the 11th answer? 11th answer is Kth one. A disaster that eventually brings about some benefit. A disaster, eventually means in end, brings about some benefits. 12th one, try to cry over split milk. To cry over split milk. 12th one answer J. Regretting past events. You have to regret the past events is the idiomatic meaning in the idioms given in your text. Okay. Next we will discuss the collective nouns. What are collective nouns? We know that collective nouns are a word or a phrase that refers to a group of peoples or things as one entity. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയണല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ, സിംഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്താ കൊയേഴ്സ് എന്നാണല്ലേ പറയാം. കൊയർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡിനെ നമ്മളെന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത്? collective nouns എന്ന് പറയുന്നത്. Here fill in the blanks using the right collective nouns from the help box. You have to fill in the blank with a collective nouns. ഒരു collective noun യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലാങ്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, എ ഡാഷ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു കൂട്ടം സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പറയാം? എ കൊയർ ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്. ദ ആൻസർ ഈസ് കൊയർ. എ കൊയർ ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ, എ ഡാഷ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ്. എ ഡാഷ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ്. ഇപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പറയാം? എ ഡാഷ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ്. എ പ്ലാറ്റോൺ ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ കൊയർ, second one platoon. A platoon of soldiers. Third one, a dash of worshippers. A dash of worshippers. We have to change this at a congregation of worshippers.
congregation of worshippers. Fourth one, a dash of workmen, a crowd of workmen, a crowd of workmen. Fifth one, a dash of tourist. നമ്മളെങ്ങനെയാ ഒരു കൂട്ടം ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട്, അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാ എ ഗ്യാങ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ്. സിക്സ്ത് വൺ, എ ഡാഷ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെയാണ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ്, ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ളതിനെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു. ദെൻ സെവൻത് വൺ, എ ഡാഷ് ഓഫ് സെയിലേഴ്സ്. എ ഡാഷ് ഓഫ് സെയിലേഴ്സ് വി ഹാവ് ടേംഡ് ആസ് സെവൻത് വൺ ഈസ് സ്ക്രൂ. A crew of sailors. Eighth one, a dash of dancers. A dash of dancers നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? A troop of dancers. Ninth one, a dash of onlookers. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും? എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് onlookers. Then 10th one, and dash of musicians. And orchestra of musicians. Then 11th one, a dash of dacoits. A band of dacoits. A band is the collective noun to use the word to complete. Okay, a band of dacoits. Okay, എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം കൊള്ളക്കാരുണ്ട്. ഡാക്കോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളക്കാർ. ഓക്കെ, ദെൻ 12th വൺ, എ ഡാഷ് ഓഫ് ലിസണേഴ്സ്. ഓഡിയൻസിനെയാണല്ലേ, അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എന്നാണ് എന്ത് പറയണത് 11th വൺ. 12th വൺ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 12th വൺ audience. An audience of listeners. Then 13th, a dash of academies. Will be added the collective noun as faculty of academics. Then 14th one, a dash of actors. ഒരു കൂട്ടം ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം? 14th one, cast. A cast of actors. 15th one, a dash of athletes. നമ്മൾ എങ്ങനെ മീൻ ചെയ്യുക? എ ടീം ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ്. ഒരു ടീം ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എ ടീം ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ്. 16th വൺ, എ ഡാഷ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഒരു കൂട്ടം ഡയറക്ടേഴ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ. എ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. 17th വൺ, എ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ്. നമ്മളെങ്ങനെയാ എ പാനൽ ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ്. 18th വൺ, എ ഡാഷ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. വിൽ ബി collective nouns here. A staff of employees. These are the collective nouns. Okay, then next is homographs. What is mean by homographs? Do you know what is homographs? Next chapter is 15th chapter, homographs. Words having the same spelling but different meanings are called homographs. ഒരേ സ്പെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എന്താണ് ചില സെൻറ്റൻസസിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് അവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷൻസിനകത്ത് ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മീനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹോമോഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഫിൽ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഹോമോഗ്രാഫ്സ് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൗ ടു ഫിൽ ദ ഹോമോഗ്രാഫ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെൽപ്പ് ബോക്സ്. തന്നിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഹോമോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ, ബി ഡാഷ് ടു ആനിമൽസ്. Be kind of animals. Be kind to animals. Our teacher encourages that kind of attitude. എന്താണ്
രണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻഡ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ്സ് എസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ്. അവിടെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത്, ഹോമോഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ബി കൈൻഡ്, കൈൻഡ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹോമോഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ബി കൈൻഡ് ടു ആനിമൽസ്, അവർ ടീച്ചർ എൻകറേജസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഇൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് വെൻ എവരി ഡാഷ് ഈസ് ഡാഷ് ദ ഗെയിം എൻഡ്സ്. ഓരോ ഓവറിലും ഗെയിം എൻഡ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓവർ. In cricket, when every over is over, the games ends. Okay, then third one, let us dash her a while before completing dash of the journey. So here homograph is rest. Let us rest her a while before completing the rest of the journey. Okay, fourth one, it is important to dash and dash drivers. It is important to train all train drivers. It is important to train all train drivers. Fifth one, after dash is tied, the gift wrapping is done. After dash is tied, the gift wrapping is done. After the bow is tied, the gift wrapping is done. Bow is the answer of the homograph in the fifth one. Make a final bow when you finish her performance. Okay, then the little boys were frightened when a dash entered their room. He frightened when a bat entered their room. Okay, here the homograph is bat. The cricket team gifted their captain a new bat to on his birthday. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് എ സെയിം ഹോമോഗ്രാഫ്. Then seventh one, I wish my friend could sit in the front dash with me. We had to dash the boat to get the shore. Raw is the homograph of here. I wish my friend could sit in the front row with me. Front row with me. We had to row the boat to get the shore is the seventh one. Eighth one, he had to pay a dash at the library for returning the books late. Mahesh is dash now after resting. Her we have to use the fine homograph. He had to pay a fine at the library for returning the books late. ബുക്ക് വയ്ക്കാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ അവിടെ എന്താണ്, ഫൈൻ അടക്കണം ലൈബ്രറിനകത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, മഹേഷ് ഈസ് ഫൈൻ നൗ ആഫ്റ്റർ റെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, റെസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം മഹേഷ് അവിടെ ഫൈനാണ്, ഓക്കെ ആണ് എന്നാണ്. രണ്ടിടത്തും യൂസ് ചെയ്ത ഹോമോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്. ദെൻ നയൻത് വൺ, he has bat on his leg. He has dash on his leg. She dashed up the toy car and let it speed around the room. What is the answer? Won't is the answer. He has bat won't on his leg. She won't up the toy car and let it speed around the room. Then 10th one, the stomach expands and dash when you breathe. We sign behavior dash to promise good conduct. What is the homographs uses here? Contract is the homographs. The stomach expands and contract when you breathe. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് അവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയി. Then we sign behavior contract to promise good conduct. Okay, so here we can say that homographs are same spelling but the situations give different meaning. So these are the homographs. Okay students, okay, thank you.